ওয়েল গুড মর্নিং এভরিওয়ান। বিগত দুদিন বহুত বিজি ছিলাম, মানে বিজি শিডিউল ছিল। অফিস টু হোম, হোম টু অফিস, অফিস টু হোম, হোম টু অফিস। সো ভিডিও বানানোর টাইম তো জাস্ট পাওয়াই যায়নি। अरे 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 ऐसे कोई लॉरी घुमाता है भाई? तुम लोगों भी ना कब सुधरोगे? और बिना हेलमेट के कोई बाइक नहीं चलाता ऑन हाईवे। Oh, today I got new tank pad. New sticker also. Tank pad, Pro Grip, carbon fiber edition. These three bumpers. Oh my god. আজকেও আমি ভিডিওতে সেটিংস চেক করছি, বিকজ লাস্ট ডে ক্যামেরার ফিল্মওয়্যার আপগ্রেড আছে, তো আমি ফিল্মওয়্যার আপগ্রেড করি এবং তাতে অল সেটিংস ডিফল্ট হয়ে যায়। তো আমি কলকাতা যাওয়ার রাস্তা নেবো, তো এখান থেকে লেফট নেব, টুয়ার্ডস লেফট কলকাতা, অ্যান্ড সোজা হচ্ছে NH2 ডানকুনি। Do you remember yesterday I told you guys that this turn is very risky? That turn is this turn from this side. Okay, when I was going yesterday from that side, and this is from this side. This turn is very dangerous, be careful. See how the curvy road is. প্রত্যেক দিন এখানে প্রচুর ট্রাফিক থাকে, প্রচুর। যাওয়ার সময় তো একদিন তো কপাল খারাপ থাকলে পুরো জ্যামে জ্যাম, মানে অফিস পৌঁছাতে মিনিট 20 লেট। টাঙ্কার বাবু ধারা ধীরে চলনা, প্যার মে যারা সমলনা। This kind of funny noise I used to do in my childhood. I was passionate about bike from childhood. ছোটবেলা থেকে বাইক চালানো, বাইক দেখা, বাইক আঁকা, শখ তো রয়েছিল। বাট অনেক টাইম লাগলো সেই শখটা পূরণ হতে। যখন ক্লাস 7-এ পড়তাম তখন থেকে বাইকের ড্রয়িংস, বাইকের স্টিকার। That time Suzuki Bandit was my favorite bike. After that 2004 something I remember the Dhoom bike. Wow, what was a craze that time. Dhoom bike. তো আমি অফিসের কাছে এসে গেলাম।